Dies beginnt nicht mit einer Nodel, nicht mit einer Flash, nicht mit dem Glanleins Bildschirms um 3 Uhr morgens. Es beginnt in der Still, in einem Moment, den niemand sieht, wenn du allein bist mit dir selbst und nicht mehr weit. Why man atmet, ohne zu fliehen. Dies sagt ist selten das, wonach sie aussieht. Sie ist kein Laster, kein Makel, sie ist ein heiliges Ritual, verstammelt, verzweifelt, aber zutiefst menschlich. Nicht jeder Rausch ist chemisch. Manche Pingegieken tragen nehmen wie Kontroll, Systemen, Ebelenken, Selbstverlung. Man sagt nicht nach dem Stoff, man sagt nach sich selbst, durch das, was bettelt. Carl Jung schrieb einmal, jede Form von Sucht ist schlecht, egal ob das Betäubungsmittel Alkohol, Morphium oder Idealismus heit. Und in diesem Satz liegt in Wahrheit, die bei modern Welt lieber ignoriert. Die Sucht ist kein Feind, sie ist ein versehrter Freund. Ein verzweifelter Versuch der Seele. Das Zurückzuholen was in Dunkel verloren ging. Hinter jeder Flucht steckt in Sensik nach Reintegration, nach einem inneren Ganzen. Das nie die Chance hat, vollständig zu werden. Der Sucht ist nicht nur ein Schwacher, ist ein Sackende. Aber wenn es simply, sich selbst zu erinnern, selbst wenn es insistet, nicht ist anders gesagt. Vorhin ist die Sucht nicht das Fällen von stark, sondern das Fällen von mit der bewussten Qual. Was mich nicht umbringt, macht mich starker. Schreiber, aber was ist mit dem, was die langsam werden Welt? Die Sucht ist kein Mängel und will sie matcht, sie ist ein Bürsches und will sie flockt. Man handelt nicht aus Schwitz, sondern aus Erschöpfung. Man bettelt nicht, weil man nichts will, sondern weil man zu viel fällt und nicht weh. Wohin damit? Das Leiden ist da, aber es wird nicht deutlich, es wird umgangen. Immer wieder. Und genau das macht die Seele KRANK. Michel Foucault flüstert in noch dunkle Wahrheit. Es sei in der Sucht nicht nur ein individuelles Versagen, sondern ein Spiegelbild institutioneller Kontrolle. In einer Welt, die Balance verkauft, ist sie dir unsere Norm geworden. Man wird nicht frei, man wird functional gemacht. Hinter jedem Ratgeber, jedem Medikament, jeder Verhaltensweise lauert oft der Versuch, das Energie passt zusammen. Die Sucht gedeiht nicht nur in Chaos, sie blüht auch in der bergelierten Ordnung in Systemen, die jede Konfrontation mit dem selbst vermeiden. Und was sich trotzdem noch spürt, wird pathologisiert. Aber was, wenn die Sucht gar nicht das Problem ist, was, wenn sie ein Symbol ist? Ein letzter Hinweis auf etwas, das du tief in dir begraben hast? Nicht die Substanz ist das Zentrum, sondern das, was sie sitzt. Vielleicht ist dies Zeit, nicht länger gegen den Drang zu kämpfen, sondern zu verstehen, worin er dich eigentlich retten will. Was, wenn die Flucht nicht Schwitz ist, sondern ein fehlgejuteter Ruf nach Wahrheit, nach deinem Waren Gesicht, nach deinem Verlorenen Nehmen, nach einem Teil von dir, den du längst aufgegeben hast. Und nicht zu merken, doch das ist der Schatten der Sucht. Und er beginnt zu sprechen. Du heilst dich versüchtig nach dem Alkohol, nach dem Klick, nach dem Kursen, Stoßen Dopamin, du dich für ein paar Sekunden vergessen lässt, dass du vergessen hast. Weil sich still anfühlt. Aber was du wirklich suchst, ist nicht das Mittel. Es ist der Riss, denn es Verdikt. Die Substanz ist nur der Vorhang, nicht das Drama dahinter. Die Wahrheit ist, die Psyche klammert sich nicht in den Stoff, sie klammert sich in die Betäubung. Und das, was das Gefühl abschaltet, und das Ritual, das dich davor schützt, dich im Spiegel zu erkennen, du denkst, du brauchst den Rausch. Doch der Rausch ist oft nur ein Tarnmantel für etwas viel Intimes, die Angst, dich selbst zu sehen, nicht in Teilen, nicht durch die Augen anderer, sondern ganz, nackt und ausreden. Die Great Panic liegt nicht im Schmerz selbst, sondern in der Möglichkeit, ihn zu fühlen ohne Filter, ohne Exit, ohne Jemanden, der ihn verdeckert oder lindert. Deshalb greifst du wieder zum Glas, zum Bildschirm, zum Ebenkundsmantra, das dich davon abhält, das Gesicht unter deiner Maske zu sehen. Sucht ist nicht das Problem, sie ist ein Kodex, ein geheimes System von Wiederholungen, das dir hilft, nicht hinzusehen. Sie verwandelt Schmerz in Handlung, nicht weil du frei bist, sondern weil du programmiert wurdest, nicht still zu bleiben. Du hast gelernt, dass Bewegung sicherer ist als Präsenz, das Ton besser ist als Sporen, und irgendwann wird das Muster zur Identität. Doch die Wahrheit ist, du fließt nicht für der Welt,
Du fließt für den Thiel von dir, der die Welt anders sein will, der nicht angepasst, sondern aufgeguckt ist, dort was wo, wenn die Angst, die du betäubst, kein Bedrang ist, sondern ein roughe Erinnerung was, wenn hinter deinem Verlangen nicht Schwitz steckt, sondern ein verborgen Sensacht. Endlich du selbst zu sein, ganz roh, Performance, dann wird die Sucht kein Feind mehr, sondern ein Code. Ein Spreke, die du nie lernen wolltest, weil ihr Vokabeln so ehrlich klangen. Vielleicht geht es nicht darum, den Stoff zu lassen, sondern darum, die Flucht zu binden und endlich zu bleiben. Bei dir dort ist den Luge, die tief in unserer Kultur verankert ist. Dass die Sucht allein ein Zeichen von Schwitz sei. Von moralischem Versagen. Von mangelnder Disziplin. Aber unter der Oberfläche dieser Luge liegt in Wahrheit, die viel unbequemer ist und viel befremder. Die Sucht ist oft keine Abweichung vom Selbst. Sie ist ein Ausdruck davon, oder besser gesagt, ein Schrei der verdrungenen Selbst, das kein anderes Sprache mehr kennt. Gehört zu werden dort Carl Jungs sprach vom Schatten, jenen Teilen. Und Sarah Psyche, die wir nicht in unser bewusstes Selbstbild integrieren konnten. Nicht weil sie bis sind, sondern weil sie nicht willkommen wären. Der Schatten ist nicht einfach das Dunkel in dir. Ist das verdrängt, das abgelehnt, das verboten, nicht nur durch die Gesellschaft, sondern auch durch dich selbst. Und genau dort, wo du gelernt hast, dich zu unterdrücken, beginnt oft das Suchtverhalten. Nicht als bewusst Rebellion, sondern als unbewusst Rückkehr der Verdrängten. Der Suchtige ist nicht nur jemand, der sich verliert, ist oft jemand, der unterbewusst etwas in sich ausdrücken will, das keinen Platz im Tageslicht findet. Die Sucht wird zerbun, auf, der Schatten tanzen darf, chaotisch, gefällig, aber ehrlich. Die Flashwords stimmt der Wort, die du nie aussprechen dürftest. Die Zigarettewords Technik eines Ziel, die nie frei durchatmen kommt. Der Bildschirmwords und Fenster, durch das du fliehen kannst, nicht aus der Welt, sondern aus dem Bild, das du von dir selbst erschaffen hast. Und je mehr du versuchst, das Symptom zu kontrollieren, desto lauter schreit der Schatten. Denn will nicht gelöscht werden. Will gesandt werden. Will integriert werden, nicht als Fälle, sondern als Teil deiner Ganzheit. Die Sucht ist dann kein Laster mehr, sondern ein Symbol für das, was du nie leben dürftest. Für das, was in dir lebte, eben nie willkommen war. Vielleicht bedeutet Heilung nicht, die Sucht zu bekämpfen, sondern das Gespräch mit deinem Schatten zu beginnen. Nicht als Feind zu sein, sondern als Verbündeten, der bereit ist, dir das zurückzugeben, was du einst aus Angst geopfert hast, dich selbst. Man sagt, jeder Mensch sehnt sich nach Frieden, nach Ruhe, nach einem Zustand innerer Balance. Doch in der Tief, dort, wo keine sozialen Masken mehr funktionieren, zeigt sich oft ein anderes Bild. Du willst nicht einfach Frieden, du willst Befreiung. Und manchmal ist sehr streng der einzige Weg, wie den Ziel sich verschaffen kann. Nicht aus Boschheit, nicht aus Schwitz, sondern weil der Druck der nicht gelehrten Wahrheit irgendwann einen Ausgang braucht. Und wenn kein Raum für Transformation existiert, wird der Körper Band der Explosion. Sehr streng hat ihn seltsame Art von Ehrlichkeit. Sie zerriet, das falsch, sie lässt das unhaltbar kollabieren. Und genau deshalb übt sie in dunkel Fascination aus. Der Moment der Kontroverse wird sofort, nicht weil du dich aufgeben willst, sondern weil du spüren willst, dass da überhaupt noch etwas in dir lebte. Der Frieden, den du gelernt hast zu erstreben, fällt sich oft wie Gefangenschaft an. Ein steriler Raum, in dem nichts mehr wettet, aber auch nichts mehr wächst. Und genau das spürt der Suchtige. Nicht bewusst, aber intuitiv dort ist es nicht. Der Rausch, der Suchtig macht, ist das, was er kurzfristig durchbricht. Die Illusion der Kontrolle, die Facet der funktionierenden Nichts. Der so gefällige Moment, in dem das Verborgene nach oben schiebt wie ein Sturm, der sich nicht mehr aufhalten lässt. Das ist der Kick, nicht die Substanz selbst, sondern das, was sie für einen Moment erlaubt, das Verländersen, das Loslassen, die auslöschende inneren Sensual. Wir glauben, dass das Verlangen nach Frieden das Zeichen eines gesunden Geistes sei. Doch wenn dieser Frieden auf Passing basiert, auf Förderungen, auf einem Leben im Schatten der Echten, dann wird es eine Fessel. Und der Wunsch nach sehr streng wird eine Rebellion des Ziel gegen ein falsches Gleichgewicht. Du willst nicht Chaos,
du willst Wahrheit, und wenn Wahrheit nur durch das Zerbrücken der Alten möglich wird, dann ist dies kein Wunder, dass du instinktiv durch zurückhörst, wo etwas brennt. Vielleicht willst du deshalb nicht wirklich Ruhe. Vielleicht willst du Ölsang, und dies sagt, so gefällig sie ist. Wo vielleicht dein erster unbewusster Versuch, wieder Zugang zu deinem Mächten, für zu finden. Auch wenn es dich beinahe mitverbrennt. Man hat dir gesagt, du seist schwach, dass du versagst, weil du dich nicht zusammenreihen kannst, weil du wieder zurückfällst, obwohl du es besser weißt. Aber was, wenn dein Rockvoll kein Zeichen von Schwitz ist, sondern ein Echo eines uralten Rufs nach zugerichtet, nicht zu einer Gruppe, nicht zu einem System, sondern zu dir selbst. Der Sucht ist nicht nur ein Mensch der Kunft, ist oft ein mystischer Flüchtling, jemand, der sein erstes Zuhause verloren hat und sich durch Nebel und Ruinen bewegt, in der Hoffnung, einen Ort zu finden, und immer wieder ganz sein darf. Die moderne Welt spricht von Heilung, aber sie meint Passing. Sie bietet dir Tabletten, Programm sowie Oberflächen. Doch was sie selten bietet, ist Sinn, tiefer, existenzieller Sinn, das System, die dir helfen sollen, beüben oft nur anders, sie machen dich functional, aber nicht frei. Sie beruhigen das Symptom, aber nicht das Ziel. Und genau deshalb ist das Sucht so sehr, weil sie ein Berbleibsel ein spirituellen Instinkt ist, eins Wunsches nach Initiation, nach Durchbruch, nach echter Wandlung. Doch dieser Weg wird dir nicht angeboten. Also hast du begonnen, in dir selbst zu erschaffen, mit Mitteln, die dich schwer beüben. Aber zugleich etwas herzernen. In einer Welt ein Ritual der Reifung wird das Leiden zum Ersatzreites. Und das Sucht wird zum missbrauchten Form der Transformation. Du suchst nicht nur nach Lindering. Du suchst nach Bedeutung im Chaos, nach einer Schwelle, die dich durchbrechen lässt. Hinaus aus dem mechanischen Ich, hinein in das, was jenseits liegt. Der Rausch wird zur Initiation unvor, zur Durchkehrung der Unterwelt. Und aus der jemand erklärt hat, why man zurückkehrt, und will kehren nicht zurück. Nicht, weil sie so schwach sind, sondern weil niemand da war, der ihnen sagt, dass dieser Schmerz ein Teil der Reise ist, nicht ihr End. Vielleicht bist du kein Fall für die Klinik, sondern ein anerkannter Pilger, ein spiritueller Nomad, der in einer Welt aufgewachsen ist, die das heilig durch Effizienz ersetzt hat. Du bist nicht krank, weil du suchst. Du bist krank, weil du in einem System lebst, das nicht mehr weiß, was Sucht bedeutet. Und so wird die Sucht zur einzigen Sprache, die dein innerer Alter noch sprechen kann. Roh, wild, verstrand. Aber auch WAHL.WEN du das erkennst, während es sich etwas. Du hörst auf, dich zu verachten, und beginnst vielleicht, dich zu erinnern. Und etwas, das älter ist als dein Schmerz, etwas, das dich rafft, nicht zurück, sondern tiefer. Indicate ein ist Gefängnis umgitter. Und eins der mächtigsten ist moralisch. Du glaubst vielleicht, du leidest in deiner Sucht. Doch oft leidest du mehr in der Schuld, die du dir dafür auferlegt hast. Nicht weil sie wahr ist, sondern weil sie dir beigebracht wird. Die moderne Moral ist kein Befreier. Sie ist ein Richtlinien der Vernunft. Und das Stimm ist nicht dein eigen. Sie spricht in dir mit dem Ton alter Lehrer, in Tasch der Eltern, in Tasch der Selbstbilder. Und sie sagt dir immer wieder, du bist falsch, weil du fühlst. Du bist schwach, weil du kämpfst. Du bist schuldig, weil du nicht passt.theater.w. Adorno erkennt diesen Mechanismus in tiefer Klarheit. Für in war die moderne Gesellschaft nicht befremd, sondern raffiniert unterdrückend. Sie lässt dich glauben, du seist frei, wenn sie dir heimlich vorschreit, wie du fühlen. Erfährst. Sie schickt dir das Skript, eben nennt es Wall. Und so verinnerlichst du den moralischen Blick, der dich nicht heilt, sondern lügend, der dich nicht sieht, sondern beurteilt. Und irgendwann übernimmst du diesen Blick. Du beginnst, dich selbst so zu betrachten, wie es das System tat, als Fälle, der repariert werden muss. Nicht als Mensch, der verstanden werden will, dort DOCH was, wenn die Schuld künstlich ist. Was, wenn sie nicht aus deiner Tief kommt, sondern aus dem Bedürfnis der Gesellschaft nach Ordnung, nach Anpassung, nach Kontrolle, dann ist die Sucht. Vielleicht kein Sund, sondern ein still Revolt. Ein ungeschickt, gefällig, aber aufrichtig Form der Weigerung, dich vollständig zu verbiegen.
Die Flash, die Zigarette, der Exis, sie contain Botschaften sein, nicht Makel, Zeichen dafür. Das Duett was falsed, das nicht ins Raster passt. Etwas, das nicht bestimmt werden sollt, sondern verstanden. Die Great Tragedy Wieler. Suchtige ist nicht der Rockfall, es ist das moralische Gaslighting, das Danik folgt. Die innere Stimme, die sagt, du bist nicht nur gefallen, du bist unwürdig, und genau das heilt den Kreislauf im Leben. Den Scham bindet. Sie bindet dich nicht in die Wahrheit, sondern in die Mask. Und solange du glaubst, du musstest es Gott genug sein, würdig zu sein, bliebst du gefangen. Nicht in das Sucht, sondern in einem System, das Intensität mit Krankheit verwechselt und Verletzlichkeit mitschütt. Wie leicht ist der erste Schritt nicht der Versicht, sondern der Bruch mit der falschen Moral, die dich klein heilt, die dich schuldig macht für ein Bedürfnis nach tief, nach Echtheit, nach Führer. Du bist nicht kaputt, weil du fühlst. Du bist lebendig. Und manchmal ist genau das, was meisten. Verurteilt wird, der Hinweis darauf, dass du noch nicht aufgegeben hast. Dass du noch lebst. Und dass in dir etwas darauf wartet, nicht verbessert, sondern befreit zu werden dort es ist leicht. Die Sucht zu verflatschen, sie zu dämonisieren als, was sie ein Fremdkörper, der sich in dich eingenistet hat. Doch wie leicht hast du etwas übersehen? Wie leicht ist sie kein Parasit, sondern ein Boot? Kein Fehler, sondern ein verschlosselt Botschaft aus deiner Tief. Denn die Sprache der Seele ist selten direkt, sie spricht in Symbolen, in Gesten, in Wiederholungen. Und manchmal nutzt sie, das, was wettert, am Ende gehört zu werden dort was, wenn die Zigarette nicht einfach Nikotin ist, sondern ein Ersatz für den Atem, den du nie bewusst für dich genommen hast, was, wenn der Schlag aus der Flasche nicht bloß ein Rausch ist, sondern ein Echo diffus, das du nie ausdrücken dürftest, was, wenn das stundenlang Scrollen nicht nur Flucht ist, sondern ein stiller Protest gegen eine Welt, die dir nie beigebracht hat, wie man mit der eigenen Lehre sitzt und sie zu fürchten. In diesen scheinbar bedeutungslosen Handlungen content tief, angelet Wahrheiten verborgen liegen. Botschaften, die nicht sichtern wollen, sondern earnen. Die Sucht wird dann zum Symbolsystem, sie zeigt dir, wo etwas fällt. Nicht oberflächlich, sondern existenziell. Nicht technisch, sondern seelisch. Es geht nicht darum, sie zu romantisieren, sondern darum, es Sprache zu lernen, ihr Logik zu entschlüsseln. Denn nur was verstanden wird, kann sich verwandeln. Nur was gesehen wird, kann seinen Schatten verlieren. Und vielleicht liegt genau darin ein verborgener Schlüssel. Du musst nicht gegen den Sucht kämpfen. Du musst lernen, mit ihr zu sprechen. Sie ist nicht der Feind. Sie ist das Tor. Solange du sie als Flutsch behandelst, wirst du sie wie eine Krankheit bekämpfen. Aber wenn du beginnst, sie als Symbol zu sehen, als verzweifelt Form der Kommunikation mit dir selbst, dann verändert sich alles. Der Kampf wird zur Begegnung. Die Scham zur Neugier. Die Abhängigkeit zur Botschaft. Und du beginnst, dich selbst nicht mehr als Defizite zu betrachten, sondern als gemmend. Du in Sprache spricht, die ihm niemand beigebracht hat, in Sprache der Mängels, der Sehnsucht, der Wiederverbindung, vielleicht wo die Sucht nahe dein Untergang, vielleicht wo sie ein letzter Versuch, dich zu retten, auf ihn wies, die wettert, weil sie ehrlich ist, und vielleicht beginnt echt Heilung nicht dort, wo du den Stoff weglässt, sondern dort, wo du erkennst, was dir über dich selbst sagen wollte, in seinem Rausch, in seinem Rausch, in seinem Schweigen. Irgendwann musst du aufhören, gegen das Symptom zu kämpfen und beginnen, auf das zu hören, was dahinter ruft. Carl Jung nannt das den Beginn der Individuation, jenen Moment, in dem du aufhörst, die Substanz zu beschuldigen und beginnst, der Stimme hinter dem Verlangen zu suchen. Nicht die Zigarette ist der Feind, nicht die Flash, nicht das exzessive Verhalten. Der Kampf beginnt dort, wo du begreifst, dass dein tiefster Schmerz nicht bekämpft, sondern integriert werden will. Dass dein Drang nach Betäubung kein Schwitz ist, sondern ein versehrter Hinweis auf dein angelegtes Selbst. Was war, wenn du den Sucht nicht mehr als Krieg, sondern als Spiegel betrachten würdest, als verzweifelt Umarmung eines Teils von dir, den du als Angst verbannt hast. Nietzsche sagt, was sich selbst verachtet, achtet sich doch noch als einen, der verachten kann. Selbstzerstörung ist kein Zeichen von Abwesenheit, sie ist Besicherung.
Invertiert, ja. Schmerzhaft, ja. Aber immer noch in Beziehung selbst. Zum Untergang bleibt etwas in der Wort. Und genau dieses etwas wird kein Streif, sondern in Antwort. Verkauft wo Freiheit beginnt. Dort, wo du aufhörst, Siedierung mit Gesundheit zu verwechseln. Die Gesellschaft hat gelernt, Rebellion zu diagnostizieren, Tiefgefühl zu pathologisieren. Aber dein Ziel will nicht sediert werden, sie will sich lernen, sie will nicht bereicht werden, sie will zurückkehren, nicht zu einem alten Zustand, sondern zu einer Wahrheit, die du vielleicht noch nie vollständig gelebt hast. In Wahrheit, die dich nicht fragt, ob du perfekt bist, sondern ob du bereit bist, ehrlich zu sein.